Hello everyone, hope everyone is fine and good. So I'm Varsha. So today we have Mr. B.JOHN Kennedy. So I welcome you, sir. Thank you. So who was dedicated of 22 years of experience in Jet Aviation and Kingfisher Airlines. So I'm very much proud, sir. And also we are very much excited today to have you, and the viewers are also very much excited because today we are going to learn many things from you, very informative. So I warmly welcome you, sir. Thank you so much. Thank you so much for coming as well. Pleasure mine. With your permission, let us begin, sir. Yes, please. All right. So yes, sir. So I would like to listen. We are all very much eager to learn, to listen your journey of this particular industry, sir. So could you please explain that? Well, to begin with my journey, I should begin with my family. In fact, father is from the aviation background, and grandfather from the aviation background, and mother is a homemaker, and my brother and sister and myself, we all from the aviation background. Now, you know very well, they say that people who from the same industry, even the children also will carry forward the gene. Yes. So similarly, it has gone with my family also. I never had any passion towards aviation, but certainly when I saw the aircrafts, when I saw the airport, so that is where I started developing some kind of interest towards the airports, aviation, airlines, and all those aspects. In fact, but over a period of my 22 years of journey, I have learned multiple things, and it has given me a lot of experience, knowledge, that has given me enough strength for myself, in fact, to sustain as far as the aviation is concerned. Okay, that's really very good, sir. So that made you to be very passionate here. Totally. All right. So I would like to know another thing, that how far the career is very the growth about the career, and especially for the beginners, sir. See, I myself can stand as an example. 22 years is a very long journey, in fact, right? Definitely. Way date back in year 2000. When I started my career, I never had a career, or never had the idea of having a settlement or having a journey with the aviation. But in the past years, things have been different, in fact. And as far as the career path is concerned, there are a lot of opportunities, there are a lot of openings, there are new airlines coming up, there are new airports coming up. All the closed airports are reopening up again. Okay. So I have tapped this opportunity, and I realized, why can't I have a career towards the aviation? So adukaga na enna panna, I have developed, I have made a special interest, and I traveled and still traveling with the airline industry. Oh, that's really very proud, sir. That's really very proud. All right. So I know that you have worked in Kingfisher Airlines. So can you just tell about what is the speciality of that particular airline, sir? Kingfisher Airline, I still feel, I get goosebumps when I think about the Mr. Malia's airline. One of the best, finest and polished airline which I have gone through. And people who have journeyed or traveled through that airline, trust me, they all will like the airline. Even if the airline is coming back, I prefer going and rejoining back. That's one of the branded airline as far as domestic and international is concerned. There are a lot of passengers who still feel that, why can't Mr. Malia restart the airline back? Okay. He has captured a lot of millions of heart, not only here in Indian market, but also on the international sector too. Okay, that's really that airline is still, I can feel good about the airline in terms of the way the staff are taken care of, the kind of salary packages, the perks, benefits. Yes. Trust me, no airline can match, in fact. All right. So I came to know that the Kingfisher airline is highly paid. So how far it is true, sir? It is in fact true, because there are a lot of rumors about negativity about the airline. But we being in that airline, we worked with the airline, so we know what exactly Malia has offered us. Alright. So it's better that I give the statement, because I traveled with the airline, with the Kingfisher for close to about 4 to 5 years, and he kept us, all the employees, very happy. The people who are not into that industry or not into the airline, they tend to spread a lot of negativity about the airline. Trust me, he kept us, and yearly wise he paid us bonus. He gave a lot of freebies. He kept us happy. In fact, there was never a day that which we have complained about the airline. So I would like to remark, taking this opportunity, that the pay package is really on par with any of the international airlines.
That's really nice. That's really very nice, sir. So coming to the next question, sir. Actually, we in general, in all the industry, we have so much of challenges, right? So in particular industry, in both the airlines, so what are the challenge you face, and what are the upcoming students when they just start as a beginner? What challenges they will be facing, sir? See, certainly, if you consider every industry has got a challenge. Okay. Tell me one industry which does not have a challenge. Nothing like that. Nothing like that, right? So we need to adapt with the challenge. When we adapt, when we go along with the challenge, the challenge becomes smaller in front of us. Okay. I personally, when I joined, I had a lot of communication issues. Oh. I used to have a phobia in me. I was always an introvert person, but today it's the other way around. Okay. See, from the personal perspective, if I look at it, there's nothing called as challenge. If you consider challenge as a challenge, that will remain as a challenge. But when you work towards to it, the challenge become much easier. Maybe the challenge will be the stepping stone for success for any. So I would suggest to the aviators who are studying in the aviation courses, or who are willing to join in the future aviation courses, trust me, this is a right platform for you to excel and exhibit your talents. If you have the fear, you need to come out of it. Definitely. If you're feeling shyful, if you're timidness, throw it out. Yeah, definitely. Then only this industry will give you a lot of scope and opportunities. I don't think so. See, there are technical challenges which we do not have to worry about it. That's always there, and every industry has got some technical issues. Say if you take as an aircraft, it's an engine can fail anytime. There are people who are there to work onto it. Engineers are working. Sometimes there is an IT issue. There is an IT department which can execute and ensure that the problem is erased, isn't it? So I feel that when you have more challenge, you excel. Yes. You grow in life. Yeah. Consider that part of it. Don't consider aviation as a challenge. But I would say, I am setting an example, I am standing an example that 22 years there was a challenge, and through that challenge only I have grown up well. Definitely. So I would suggest the new aviators or the upcoming aviators, don't fear. Face the fear and assail. எனக்கு சில விஷயங்கள் டிப்ஸ் வேணும் சார். ஸோ ஆஸ் அ வியூவர்ஸ்க்கு இந்த டிப்ஸ் ரொம்ப தேவைப்படும். ஸோ இப்போ இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து ஹவு டு கிராக் த இன்டர்வியூ சார், எதில் மேஜர் சேலஞ்சஸ் அவங்க எப்படி ஃபேஸ் பண்ணுவாங்க, என்னென்ன கொஷின்ஸ்னால வந்து தே மைட் ஜஸ்ட் ஃப்ளிப்ஸ் அவே, ஸோ எப்படி சார் அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள். See, aviation interviews பொறுத்த வரைக்கும் சிம்பிளாக சொல்ல போனால் there is no calculated questions which will be asked இன்டர்வியூவில் கேட்குற மாதிரி, சரிங்களா? அதே மாதிரி இன்டர்வியூ போகும்போது அந்த சப்ஜெக்டை பற்றி டீப்பாக கேட்பான்னு there is no such hard and fast rule. நிறைய பேர் இந்த ஏவியேஷன் இண்டஸ்ட்ரி யோசிக்கும் போது என்ன யோசிப்பாங்கன்னா, என்னால் முடியுமா, அந்த ஒரு பயமே அவங்கள வந்து will keep them away from the interviews. ஸோ சிம்பிளாக ரெண்டு நான் ஒரு விஷயம் சொல்ல விருப்பப்படுறேன் as far interviews are concerned, and the two aviation industryயில் என்னென்னா, நம்பர் 1 கம்யூனிகேஷன்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட்மா. ஏன்னா இப்போ இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸுங்க, இப்போ இருக்கிற ட்ரெண்டு வந்து நிறைய பேர் லோக்கல் லாங்குவேஜில் அக்கஸ்டம் ஆகிடுறாங்க. ஸோ தட் விச் இஸ் அ ட்ராபேக். ஸோ நீங்கள் இதை டெவலப் பண்ணி நீங்கள் இதை ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணிக்கணும். இந்த கம்யூனிகேஷன் எப்படி டெவலப் பண்ணலாம்? இப்போ நிறைய பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் காலேஜ் ஏசெட் காலேஜ் மூலியமாக தேர் மைட் பி சம்படி ஹூஸ் கமிங் டு கிவ் யூ கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ்னு கிளாஸ் கொடுக்க பாசிபிலிட்டி இருக்குது. ரெண்டாவது வந்து கீப் ரீடிங் லாட் ஆஃப் நியூஸ் பேப்பர்ஸ், இங்கிலீஷ் நியூஸ் பேப்பர்ஸ், ரைட்? பாசிபிள் ரீட் லாட் ஆஃப் மேகசின்ஸ். தட் வில் ரியலி டெவலப் யுவர் vocabulary a lot. நான் இப்படி தான் என்னுடைய கம்யூனிகேஷன் வந்து ரொம்ப போராக இருந்துச்சுமா. நான் இப்போ பேசுகிற மாதிரி அந்த இயர் 2000 வாஸ் டிஃப்ரெண்ட். ஸோ எனக்கும் அந்த பிளாபரிங் எல்லாம் ரொம்ப போயிட்டு இருந்துச்சு. பட் என்ன பண்ணேன்னா, என்னுடைய சீனியர் சஜஸ்ட் பண்ணாங்க, கென்னடி நீங்கள் வந்து புக்ஸை படிங்க, நியூஸ் பேப்பர் படிங்க, இந்த ஸ்பேன் ஆஃப் 6 months உங்கள் கம்யூனிகேஷன் 100% டெவலப் ஆகணும். அதே மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, யூ ஷுட் கம்யூனிகேட் இன் இங்கிலீஷ். யாராக இருக்கட்டும், நம்மளுக்கு இனிஷியலாக கொஞ்சம் பேசும்போது கொஞ்சம் தயக்கமாக இருக்கும், வெக்கமாக இருக்கும். அதை விட்டு கொடுத்தா தான் நம்ம கற்றுக்க முடியும். கண்டிப்பாக. ஸோ கம்யூனிகேஷன் இஸ் நம்பர் 1. இது வந்து இன்டர்வியூ போந்தோம் நீங்கள் வந்து ஹைஃபை இங்கிலீஷ்லாம் கேட்க மாட்டாங்க. ஹவு பெஸ்ட் கேன் யூ எக்ஸ்பிரஸ் யுவர் செல்ஃப்? உங்கள்கிட்ட இருந்து ஒரு சிம்பிளான ஒரு இன்ஃபர்மேஷன், சிம்பிளான ஆன்சர் தான் எதிர்பார்க்குறாங்க இன்டர்வியூஸில். ரெண்டாவது வந்து க்ரூமிங்மா. ஏன்னா இது வந்து இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த ப்ரொஃபஷனல் இண்டஸ்ட்ரின்னு சொல்கிறாங்க. ஏவியேஷன் இஸ் அ ஹைலி ப்ரொஃபஷனல் இண்டஸ்ட்ரி. ஸோ டெஃபினெட்லி கம்யூனிகேஷன் கண்டிப்பாக வேணும். ரெண்டாவது வந்து க்ரூமிங்மா, பி மேல் ஆர் ஃபீமேல். ஏன்னா இட் இஸ் அ ப்ரெசென்டபிள் பை ஒன் செல்ஃப். இட் ஸ்பீக்ஸ் லாட் அபவுட் யூ அண்ட் யுவர் பர்சனாலிட்டி. கரெக்டுங்களா? நீங்கள் வந்து ஷேபியாக போயிட்டு உங்கள் ஹேர் கட்டோ சரி, ஷேவ் இல்லாமல் தாடி வச்சுட்டு போனீங்கன்னா, டை இல்லாமல் இன்ஷர்ட் இல்லாமல் போனீங்கன்னா, நோபடி வில்
select you. Yes. They always say that first impression is the best impression. When we go for the airline interview, give a positive image about yourself. So that is what the HRs will grasp. அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் கம்யூனிகேஷன்ஸ் வரும். இது ரெண்டு தான் நம்ம இன்டர்வியூவில். லாட் ஆஃப் பீப்புள் ஆர் லேக்கிங் பிஹைண்ட். கம்யூனிகேஷனும் சரி இல்லை க்ரூமிங் சென்ஸும் சரி, இது இல்லாமல் தான் நிறைய பேர் கொஞ்சம் இனிஷியல் ஸ்டேஜஸ்லேயே ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துடுறாங்க ரெஸ்யூமை. ஸோ ஐ சஜஸ்ட் அண்ட் டெல் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இம்ப்ரூவ் on communications and grooming. இது ரெண்டு இருந்தாவே be anywhere, any airline you can crack the interviews. Okay, so before I ask, you came to the point of grooming. So இப்போ வந்து சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து they have some complex sir. So நான் கொஞ்சம் ஃபேரா இருக்கேன், ஓகே ஃபைன், நான் கொஞ்சம் டல்லா இருந்தா வந்து என்ன செலக்ட் பண்ணுவாங்களா இல்லையா? ஏன்னா வந்து like we get to know that grooming is very important sir in any industry. So இந்த particular industry, aviation industry ன்னு வரும்போது girls இப்படி இருக்கணும் அப்படி இருக்கணும். So for particular female how they should be sir. ஸோ நான் கொஞ்சம் குள்ளமாக இருக்கேன், என்னை செலக்ட் பண்ணுவாங்களா தெரியல. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு தாட் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நிறைய பேர் இருக்குது. ஸோ அது எப்படி சார், ஹவு தே ஓவர் கம் தட், அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள். கண்டிப்பாம்மா. இந்த ஏவியேஷன் இண்டஸ்ட்ரி சொல்கிறது வந்து ஒரு கிளாமர் இண்டஸ்ட்ரின்னு சொல்கிறோம். அந்த பேர் அது மாதிரி நிறைய பேர் வெளியில் போர்ட்ரேட் பண்ணியிருக்காங்க. பட் இன்ஃபேக்ட் இட் இஸ் அ கிளாமர் இண்டஸ்ட்ரி பிகாஸ் யூ ஆர் ஃபேஸிங் த பேசஞ்சர்ஸ். தே சே தட் யூ ஆர் த ஃபேஸ் ஆஃப் தி ஏர்லைன். ஏர்லைனை வந்து உங்களை வச்சு தான் தே வில் கேஜ் யூ, மெஷர் பண்ணுவாங்க. ஸோ க்ரூமிங் இஸ் வெரி 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 இம்பார்ட்டண்ட், எஸ்பெஷலி வெதர் இட் இஸ் மேல் ஆர் ஃபீமேல். ஸோ ஆஸ் ஃபார் ஆஸ் ஹைட் இஸ் கன்சர்ன்ட், கலர் இஸ் கன்சர்ன்ட், ஆர் யுவர் ஸ்கின் டேன், வாட் எவர் இட் இஸ், தேர் இஸ் அ சொல்யூஷன் ஃபார் எவ்ரி திங். கரெக்டுங்களா? வென் வி ஒர்க், நம்ம வந்து என்னுடைய க்ரூமிங் நான் இம்ப்ரூவ் பண்ணேன், என்னோடய பர்சனாலிட்டி இம்ப்ரூவ் பண்ணேன்னா யூ வில் ஹாவ் டு ஒர்க் ஆன் தட். கரெக்டுங்களா? இதுக்கு என்னென்னா நிறைய இன்ஸ்டியூட்ஸு, be it on your external or be it your internal changes, there are places which you can change it. So grooming வந்து it is just a requirement, it is not mandatory. அப்படின்னு பார்த்தோன்னா வேர்ல்டில் இருக்கிற மல்டிபிள் இன்டர்நேஷ்னல் ஏர்லைன்ஸ் போத் யூ வில் ஃபைண்ட் பிளாக் as well as ஒயிட் காம்பினேஷன் ஆஃப் கேபின் க்ரூ. கரெக்டுங்களா? நம்ம இந்தியாவில் வந்து இதுக்கு வந்து அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க மாட்டாங்க கலருக்குன்னு. அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஏர்போர்ட் போய் பார்த்தீங்கன்னா யூ வில் ஃபைண்ட் ஆல் த டைப் ஆஃப் கலர்ஸ் ஆஃப் ஸ்டாஃப் ஒர்க்கிங், பிளாக், ப்ரௌன், ஒயிட், எக்ஸ்ட்ரீம் ஃபேரு, அது மாதிரி இருக்குது. ஸோ கலருன்னு ஒரு பெரிய விஷயம் கிடையாது. ஸோ இந்த கலரை வந்து சைடில் வச்சுட்டு நீங்கள் எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம், நீங்கள் that is important. Subject knowledge and correct. How do you put yourself, how do you present yourself, it's very important. Absolutely. All right, thank you very much sir. So you have just come to your Aset College. So we have just brought in the college la வந்து பாத்தீங்கன்னா innovative course aviation industry இந்த கோர்ஸ் இருக்கு சார். ஸோ நீங்கள் அதை எப்படி ஃபீல் பண்ணுறீங்க, எந்தெந்த விதத்தில் நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்து எஜுகேட் பண்ணலாம்? ஸோ when you just come to the practical வேல வந்து எப்படி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம வந்து இந்த பார்த்து நம்ம சொல்லிக் கொடுக்குறது, இந்த இண்டஸ்ட்ரி எப்படி சொல்லிக் கொடுக்குறதுன்றது கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் சார். கண்டிப்பாக. ஐ மீன் நான் படிக்கிற டைமில் இந்த மாதிரி ஒரு ஏவியேஷன் காலேஜ் கிடையாது. வே டேட் பேக்ஸ் இன் 2000 and all 1997 1998 அந்த டைமில் ஏவியேஷன் காலேஜஸே கிடையாது. இன்றைக்கும் வந்து ஒரு ஸ்பெஷலைஸ்டு ஏவியேஷன் காலேஜஸ் இருக்குது. அண்ட் ஒன் ஆஃப் த காலேஜஸ் விச் ஐ ஃபீல் ப்ரிவிலேஜ் டு பி ஹியர் இன் த ப்ரெசென்ட் மூமெண்ட் இஸ் Aset College. ஸோ ஆப்வியஸ்லி இந்த காலேஜில் நிறைய ஏவியேஷன் கோர்ஸுங்க இருக்குது. அண்ட் த வே த பேசிக் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸ், த வே த ஃபேக்கல்ட்டிஸ் ஆர் பீன் தேர் அண்ட் த கைண்ட் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் அண்ட் காம்போனன்ட்ஸ் விச் தே ஹாவ் இஸ் அப்சல்யூட்லி ரிமார்க்கபிள். கண்டிப்பாக நல்லா இருக்குது. இது வந்து இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இங்கே வந்திருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு நான் என்ன சஜஸ்ட் பண்ணுறேன்னா, இந்த 3 years கோர்ஸ் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கோ ப்ளீஸ் யூட்டிலைஸ் பண்ணுங்க. 3 years இன்றைக்கி என்ன இருக்கிறீங்க, ஆஃப்டர் 3 years நீங்கள் அதே இருக்கக்கூடாது. யூ ஷுட் பி அ டிஃப்ரெண்ட் பர்சன். உங்களுக்கு வந்து ஏர்போர்ட்டில் என்ன நடக்குது, என்ன நாலேஜ், என்ன பண்ணணும், அது ஏற்கனவே உங்களுக்கு காலேஜ் சொல்லி கொடுத்துட்றாங்க. ஸோ உங்களுக்கு வந்து என்ன கிடைக்குது, ப்ரீ ஹேண்ட் இன்ஃபர்மேஷன். வென் யூ ஹேவ் ப்ரீ ஹேண்ட் இன்ஃபர்மேஷன், ஏர்போர்ட்டில் போய் வேலை செய்யறதுக்கு இட்ஸ் மச் ஈஸியர் ஃபார் யூ. நாங்கள் அந்த டைமில் வேறு மாதிரி இருந்தோம், ஏர்போர்ட் போய் தான் வேலை கற்றுக்கிட்டோம். ஆனால் இங்கே வந்து இந்த காலேஜில் இவங்க எல்லாம் சொல்லி கொடுத்துருவாங்க என்ன பண்ணணும் என்ன பண்ணக்கூடாதுன்னு. ஸோ ஆப்வியஸ்லி இட்ஸ் அ வெரி குட் பிளாட்ஃபார்ம் அண்ட் த்ரூ த காலேஜ் ஆல்சோ and the students should make use of the opportunity. ஏன்னா நல்ல ஒரு ஸ்கோப் இருக்குமா as far aviation is concerned, a lot of prospects are there. All right, thank you very much sir. So coming to the next question, so what is exactly இப்போ we are on talk of that like industrial visit sir, we are just on talk that we are going to take the students to the somewhere national flight la கூட்டிட்டு போலாம்னு இருக்கோம். So எவ்வளவு விஷயங்கள் அவங்க கத்துக்கலாம் சார் அந்த ஒரு டிராவல்ல, எவ்வளவு விஷயங்கள் அவங்க கத்துக்கலாம், அதை பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்க. It is actually a ocean of learning ma. அந்த 1 hour போறோம்னு it is not a big deal. அந்த 1 hourல நிறைய விஷயம் கத்துக்கலாம். But when you travel with the airline or the industry as a career, you learn a number of things, multiple things you can learn.
It is not that அந்த 1 hour போனால் தான் நிறைய விஷயம் கற்றுக்க கிடையாது. Every day is a learning process. Every day, because airport வந்து there is no person who knows the entire thing in the airport. Every day, even after 22 years, there is something which I will learn. நானும் ஒரு நிறைய விஷயம் கற்றுப்பேன் போல. So one day is not a big deal. Maybe it will give them some kind of confidence. It will boost up their mindset. And moreover, it will create some kind of anxiety in them. So airport இந்த மாதிரி jobs இருக்கா இந்த மாதிரி இருக்கான்னு ஒரு curiosity வரும் பசங்களுக்கு. That curiosity, if it is tapped properly, நல்லா யூட்டிலைஸ் பண்ணோன்னா students can get a very good career in aviation. நீங்க சொல்ல சொல்ல எனக்கே ரொம்ப ஆசை வருது சார். ஈவன் ஐ வாண்டட் டு கெட் இன்சைட் அந்த மாதிரி ஒரு ஆசை வருது. ஸோ தேங்க்யூ வெரி மச் சார் ஃபார் திஸ் வண்டர்ஃபுல் டைம். ஸோ ஐ ஹோப் அவர் வியூவர்ஸ் அஸ் வெல் அஸ் நானும் நிறைய விஷயங்கள் கற்றுக்கிட்டேன் சார். ரொம்ப இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருந்தது, ரொம்ப இன்ஸ்பைரிங்காக இருந்தது. தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வண்டர்ஃபுல் டைம் சார். மை ப்ளஷர். தேங்க்யூ வெரி மச். ஸோ ஐ வில் பி கமிங் அப் வித் த நெக்ஸ்ட் வீடியோ, ஈவன் மோர் இன்ட்ரெஸ்டிங் சப்ஜெக்ட். தேங்க்யூ.